Smart 24, driving business. Lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri mukaaga tuli mu mwezi gwa Desemba omwaka 2024 nkwaniriza mu mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi era ng'oli ku lutimbe gagadde olwa Smart 24 TV tukobozaako yonna gy'osinzira okubanga otulaba era ne tukwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero tulokalire kubanga nina mangi agafa mu by'obusuubuzi g'osaanye okumanya n'okulaba akawungeezi k'olunaku olwaleero nze Rosette Nansamba era nga ngenda kutandikira obutereevu n'akakiiko ka Parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole ebya gavumenti aka Public Accounts Committee olunaku olwaleero katudde era nga kagobye abakulu okuva mu local government lwakulabikako bano babadde tebalina biwandiiko bituufu wamu n'ebyokuddamu ku projekiti za gavumenti 3 ezateekebwamu ensimbi nga zino zaali zaabaweebwa okuzimaliriza. Bano balagiddwa okudda ku lunaku olwokubiri olwa Ssabbiiti ejja okunnyonnyola ku nsaasaanya y'ensimbi mu projekiti ezo gavumenti ze yateekamu obutitimbe obw'ensimbi. Parliament y'Okumi yawa akakiiko ka Public Accounts Committee olukusa okutunula mu nsaasaanya y'ensimbi mu projekiti eziziweebwa ebitongole eby'enjawulo naddala ebyo ebirimu ssente z'abavujjirizi okulaba oba ddala ebyetaago bya projekiti zino zonna byatuukirizibwa wabula buli ky'akakiiko katandika zitunulamu kakizudde nti zonna zirimu ebirumira bingi. Era okutya kwaffe kulabika kufuuse kutuufu nti betutandiseeko sirawo kitongole kyonna kyagala kukitunulamu accountability yaakyo kyova olaba bibuzaabuza ne bigamba tetuzze tetuli beteefuteefu. For example kino ekya agriculture baali bana ba local government balina kubeera wano lwakubiri ne bansaba nga chairperson si beteefuteefu ne tukkaanya nabo olwaleero olwokutaano bo bennyini nga baga nti kale katukole olwokutaano olwaleero batuuse wano PS mulwadde simanya bano tebaliiwo naye nga tebalina wadde akawandiiko n'akamu akadda mu bibuzo bya Auditor General. Olwaleero akakiiko kabadde kakusisinkana gavumenti z'ebitundu wabula bano bazze tebalina byakuddamu kakiiko era ne basaba akakiiko kabawe akadde beetereze olwo basobole okwanukula ebibuuzo by'ababaka. Okujja kubaako bye twogera ku nsonga ezikwataganye ne project 3 emu yali project ya Butale endala yali project nge ya mambuka ga Uganda gye bayita Prerino n'endala yali egizi yekyaliwo project ebbiri zaggala era n'abakozi abali bazikolako twabasiibula. Project eyokusatu weeri era ekyakola baade baatuyise lwakutaano tujja olwokubiri tubagamba olunaku lumu tetusobola kwetegeka mutwongeremu at least tujenga 10 bweza nga tezinawera abo ne bagaa tujjeddi tujje leero so tubasabye tubatuyambe tujje next week tulete reports nga 17 tiimu yonna ejjeddemu ensonga z'akakiiko so tetulina buzibu bwonna obuzibu bwadde bwa budde nti olunaku lumu tubadde tusobola kwetegeka tujje ne reports 3. Wabula okusinziira ku ssentebe w'akakiiko Mwanga Kivumbi tewali minisitule eyagala kuwambalirira ku projekiti ezaagiweebwa kuba kimanyi bulungi nti ensimbi baazibulankanya ng'ate tezikoze kiruubirirwa kyazo. Olwo bategeezezza nti Ssabbiiti ejja baakuddamu okusisinkana minisitule zino ezeebuzaabuza era nga balina okuwembalira za projekiti zino zonna. Era ebbanga linaamala nga ndi ssentebe wano tebigenda kulowooza nti binaakanyaza mbiro. Tugenda kubisipeyalingira obudde bwonna tusobole okubitunulamu mu ngeri eyannamaddala. N'olwekyo bano ng'abaloko gavumenti n'abaki tujja bafosinga ate tebajja kwekweka muntu mulala. Tebajja kwekweka muntu mulala oba sipiika oba kino palamenti yakiisa nti tulina okutunula mu project audit report nekitwala tikyasimba era tujja kukitunulamu. So they will not run out. Bagenda kudduka misinde tulina obbafuna. Samlanifa Agafa Muby'Obusuubuzi.
Ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali yo gavumenti esabye bannamakolero okwettanira okukola ebintu ebiri ku mutindo ogwa waggulu ebinaatwalibwa ku katale k'ensi yonna wamu n'amawanga ag'enjawulo basobole okwongera okwenogera ensimbi ne mu mawanga amalala. Bino byogeddwa Dr. Joshua Mutambi, Kaminsona ow'ebintu ebyongerwako omutindo okuva mu Ministry ey'ebyobusuubuzi wano mu ggwanga wamu n'ebibiina by'obwegassi bwe babadde basinkanye bannamakolero. Ono era basabye okwettanira ebibiina by'obwegassi bwe baba nga bakulaakulanya bizinensi zaabwe basobole okwongera ku nnyingiza yaabwe n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Bannamakolero mu ggwanga bazze beemulugunya olw'ebisale bibaggyibwako mu kufuna akabonero k'omutindo ku bintu byabwe wamu n'emisoso emiyitirivu gye bayitamu kye bagamba nti kino kizza ebyenfuna byabwe emabega. After us we've paid and banked our money, you tell us you don't have money. Is that no longer there? Did you sort of it? We pay the money, then it goes over to finance, then you request, we start begging, we pray for the money to come back. How far have you gone with that problem? Process ya UNBS twatandikirwako omulundi ogwasooka, for example nze nafulumya $1,906,000 in the whole process. Bwe twaddako okola renewal ne munsaba $3,408,800. Kati tulowooza nti ekiseera kigenda kutuuka mutusabe ne $1,010,000 oba okuyitawo. Kati obugumu bwaffe tubujjawa? Bano okuddibwamu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kitegeezezza ng'okulwawo bwe kuva ku bannamakolero bano okubeera n'ebintu ebitatuukaganye na mutindo. To enable them meet the standards very well. For example, in most of the businesses that we have visited or that we have interacted with, we're still having issues to do with hygiene. We're still having issues to do with aflatoxin contamination in their products. We are still having issues to do with traceability. Wabula olunaku olwaleero gavumenti evuddeyo n'ebawa essuubi nga bw'eriteekateeka ey'okwongera okuyamba ku kitongole kya UNBS era nga bwe twogerera ebifo bingi ebikebererwamu omutindo ebiteereddwawo mu disitulikiti ez'enjawulo okusobola okwanguya emirimu. Ebiri waggulu kati nga gavumenti eri mu kulaba mu nsonga ezo, eri mu kutego enteekateeka y'okuwagira Bureau of Standards. Kati Bureau of Standards baatandika laboratories mu regions. Bayina Embaale, bayina Eggulu, bayina Embalala. Kati laboratories ziwedde, kati bajja kufuna ssente z'okuteekamu ebyokukozesa. Ebyo bijja kuyamba ku ebisale bya certification kugenda wansi. Joshua Mutambi nga Kaminsona okuva Ministry y'ebyobusuubuzi akola ku kukebera omutindo asabye bannamakolero beeyunge ku bibiina by'obwegassi basobole okukolera awamu bafune obutale obwawamu n'okuweebwa ku nsimbi ez'okwekulaakulanya. Nga cooperatives bwe bakola kati nabo bali mu associations twabagambye ba clustering, balina sectors, balina ba food processing, balina ba beverage, balina ba carpenters, balina ba machine manufacturing. Abona tubagamba beegate wamu batandike kukola wamu bwe n'ebyomutindo bajja kubusobola kubanga obutale bwetaaga abantu bakuba bakolera wamu. Kati twongere kubagamba nti bafomalizinga businesses zaabwe kubanga bangi bagamba nti tebafuna ssente za COVID recovery, small business recovery fund. Kati twabagamba kati abasinga balemererwa kutunga ssente ezo lwa bisanirizo kubanga bangi tebalina bank accounts. Wabula bba abatwala bannamakolero amatonotono mu ggwanga ab'enjawulo basabye bannamakolero okwongera okwekenneenya ebyo bye bakola. Veronica Namwanje nga y'omu ku bakulira ekibiina kya Uganda Small Scale Industries Association ategeezezza nti abasinga ku bano tebamanyi na kutereka nsimbi nga kizibuwaliza ne bbanka okubawola. Wabula asabye beegatte wamu basobole okweterekera.
Into ekitandikibwako kiri nti ensonda zombi ebbiri twagala tuzikwasaganya naye balina bebadde batugamba nti tulina okuba n'ebitabo ebiwandiikibwamu ne tugamba nti olunaku oba okoze bizinesi tekayo akasente mu banka olage nti waliwo entereka gy'okozeko n'ekintu ky'owandikiddwako ate naffe ne tugamba nti abamu babiina bagezezaako okutuuka gye bali naye nga bagamba nti obutono bwabwe ate kitono nnyo kati twagala tubagatte tufunewo enjawulo nti tukyaloopinga kumakinga sure nti ebintu bikyukamu nga bwe twandiyagadde bitambule mu maaso eyo. Naomi Namusoke, Agafa Muby'Obusuubuzi. Ate bo abavubi ku mwalo ogw'Ekiyindi balaze obutali bumativu olw'abannaabwe ku mwalo ogw'Ekalangala olw'okukaliza ennyanja n'envuba embi nga kivudde ku buli bw'enguzi obufumbekedde mu bitundu ebyo. Bino babiroopedde Beatrice Akero ngono minisita avunaanyizibwa ku kulondoola ebyenfuna by'eggwanga bw'abadde akyaddeko ku mwalo guno wabula ono oluvannyuma lw'ebyo ebimusomeddwa n'obuli bw'enguzi obwogeddwako alagidde wabeerewo okunoonyereza ku buli bw'enguzi naddala kwabo abagaba license eri abavubi ba Mukene ate ng'ono yali yaganibwa. Minisita omubeezi ow'ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Akelo Akol alagidde abasirikale abalwanyisa enguzi mu State House okunoonyereza n'okukwata abakozi ba gavumenti bonna abazze baweebwa enguzi ne batandika okuwa abavubi ba Mukene olukusa okuvuba ne basima n'omusenyu mu nnyanja. Bino abyogedde oluvannyuma lw'okusisinkana obukiiko obutwala abavubi obw'enjawulo ku mwalo gw'Ekiyindi mu disitulikiti ey'e Buikwe era nga wano abamu ku bakulembeze okubadde amyuka ssentebe w'ekyalo Ssaalongo Samuel Ssennyonga wasinzidde n'akangula ku ddoboozi olw'engeri abavubi abamu gye batuuka okusenguka okugenda e Kalangala okuvuba nga beewaana nti basasula ab'ebyokwerinda akakadde k'ensimbi. Bwe batuuka okugenda okuvuba baatuuka ekiseera ne bagamba nti bayimiriza abantu okuvuba Mukene owa Hanya. Naye kati ku ssaawa ya leero twagenda okuwulira nti abavubira e Kalangala babakkiriza okuvuba ki Mukene. Ekyo kika kyali awo nga bavubisa ali awo. Ne tubabuuza Kalangala teri mu Uganda. Kati mu mbeera efaana bwetyo abavubi bonna abaali kuno bagenda e Kalangala nga bagamba bwe batuuka e Kalangala bakwata miliyoni emu y'ensimbi ne bagikwasa abakwasisa okuvuba. Mu mbeera efaana bwetyo abavubi abasinga baava ne bagenda e Kalangala. Ne batandika okukola emirimu gyabwe era Mukene n'avanga e Kalangala nga bamuleeta wano ne bamutunda ng'eri bavuba naye nga tewali mutunda. Kati ku ssaawa ya leero era bajja ne batugamba ku ssaawa eno n'ebirindo ebivuba naye nga basobola okuyita ku bantu ab'ebibulirindo ne bakwata abantu abalala naye ng'ebirindo ebimu ku nvuba embi ekola ki. Mu birala ebiroopeddwa mwe muli ekyuma ekikola IC ekyazimbibwa gavumenti nga kimazeewo obutitimbe bw'ensimbi ku mwalo guno okubeera nga kikozesa amasannyalaze mangi ate ne kibawa ttani ntono kyokka ng'ekyobwannannyini ekyazimbibwa Bachina kyo kibawa ttani nnyingi ate nga kikozesa amasannyalaze matono. The problem there with the ice plant is that this one which was given to us by government, one, it was producing low tonnage. Low tonnage of capacity. The capacity ice. Was one ton. That's what they told us. Ice produced per day. It was 1 ton. And the other one is giving us 15 tons in a day. And when they compared the power consumption of the two machines, this one for government consumes more power and yet giving a low quantity. Another one was giving, consuming low power. So this one is not functional. Abamu ku bavubi betusobodde okwogera nako omuli abakulembera ab'empuuta mu Uganda mwonna okuli James Kalemeera n'abalala aba Mukene bagamba nti ennyanja tekyayinza kubeera mu byennyanja olw'okubanga Kalangala bavuba. Ekituweeza nti eno tetukyafuna byennyanja kubanga ab'e Kalangala bavuba ebyo byonna bye baagaana byonna bakukuta bukukusi. Kati ensonga lwaki nti ennyanja tesobola kudda mu byennyanja okujjamu nga tumaze kulaba pulezidenti ne tumugamba ekituufu bw'asisinkana abalala bamugamba nti ekyo kyekituufu. Ekyo kirungi kubanga abamenyi b'amateeka bangi ate bo bawaguza bagulirira ne bawaguza ne bagenda wa pulezidenti kubanga bo baba baagala okusigaza ekintu kyabwe ekyo. Tulambuulire engeri gye tulina okubanga tuvubamu Mukene lwaki okuba essaawa zino bawaayo ssente okuvuba Mukene ng'ate minisita yateekateeka n'agamba nti temuvuba Mukene.
so tusaba gavumenti baziwa abasirikale tuwulire Kalangala tuwulire Entebbe naye tusanze waneeno ng'omukulu omu takyenyigiramu bamwita Julia. Erinnya Ssenyoga Samuel Salomo nga nze amyuka ssentebe w'ekyalo kino ekya Kindi naye ab'empuuta balina ensonga zaabwe bonkabo yadde bagamba nti byabufuzi naye bino si byabufuzi. Wamukene enyamba gy'ayambako abantu nene okusinga empuuta. Empuuta eyo gy'olaba erinka ya famire. Kuba buli muntu gw'olaba omwo bakuba alina munne gw'amanyi ono muganda wange ono taata wange ono mukulu wange ebyo. Naye ku mukene ffe tetuli ekyo si kye tuliko. Buli muntu asobola okukola ki? Okufuna oba 5,000 oba ki, kuba ensawo emu ya mukene eyinza ogikolako nga abantu nka 15. Oluvannyuma Minisita Akero annyonnyodde n'okwanukula ku ebyo ebimubuuliddwa ng'ekizibu ky'e Kalangala era eggye erirwanyisa envuba embi balina okumyomyola ebyokwerinda mu disitulikiti eno. Allowing foreign nationals to use wrong fishing gear in the lake. Then also other landing sites, there are no enforcement taking place like Kalangala, where the hurry-up fishing methods which has been banned are still being used in Kalangala. And there are so many fishermen and women who are brought to Kalangala and they pay 1 million to fish in Kalangala using the hurry-up method, and this is infecting the lake. So this selective enforcement is affecting the lake because the lakes are getting bigger. Ono alagidde okukwata abasima omusenyu mu nnyanja n'okunoonyereza ku ngeri gye bafunamu layisensi zaabwe nga bakosa obutonde bw'ensi. Also discuss with the commander fisheries protection unit to ensure that she protects the whole lake, not only selected areas. Then we have also got that there are some people who are mining sand in the lake. And in case in point, there's a nearby place neighboring the landing site where people are mining sand. So I've directed State House Anti-Corruption Unit to go and investigate whether these people have been given license, and if at all they have been given license, by who, because it is affecting the aquatic life in this lake. So the State House Anti-Corruption will also handle that. We also got issues of corruption whereby people who pay money, the enforcers, they are allowed to use those fishing gears in the lake. So the State House Anti-Corruption, they are also here to investigate those concerns which have been raised by the stakeholders in this meeting. Ono era ategeezezza nti eggwanga kati lifiirwa obutitimbe bw'ensimbi okuva mu nvuba embi, ekintu ekikosa ebyenfuna. Contribute to our national economy, but the concerns that we have got from this meeting, there's serious decline in revenue being collected from fisheries sector because the lake has been depleted. So there are very few raw material to feed the fish factories. And the fish factories which are remaining, there are only 9 remaining, and they are operating at a very low capacity, that is only 30%, because there's great reduction in the fish population of Nile perch. This is because of these long fishing methods of using the Ebyo nabyo nga tubitadde ku mabbali, gavumenti evuddeyo n'erangirira ebiragiro eby'enjawulo ebigenda okugobererwa abavuzi b'ebidduka bonna ku nguudo naddala mu kiseera nga twolekera ennaku enkulu mu mwezi guno ogwa Desemba. Okusinziira ku minisita ow'emirimu n'ebyentambula wano mu ggwanga, Jeno Katumba Wamala, eggwanga lifiirwa abantu bangi mu biseera eby'ennaku enkulu, so nga wabula bataddewo ebiragiro eri abagoba b'ebidduka bonna naddala ebyolukale bye balina okugoberera basobole okukuuma abantu nga balamu mu biseera ebyo.
Buli mwaka mu kwetegekera ennaku enkulu mu mwezi ogwa Desemba obubenje bweyongera nga kiva ku bulagajjavu obw'abantu ku makubo. Abalala tebagondera mateeka ku nguudo omuli okuvugisa ekimama, okwogera ku masimu, okukozesa ebiragalalagala ssaako n'okutikka akabindo. Tutaddewo enkola egenda okugobererwa okulaba nti tukendeeza obubenje ku nguudo zaffe. Abavuzi ba baasi tebajja kukkirizibwa muntu avuze kilomita 3 kagende kadde. Abavuzi ba baasi bonna balina okubeera ne badge ne driving license. Era poliisi ejja kuba nkambwe nnyo ku nsonga eyo, era ndowooza baatandikiddewo dda, nalabyeko nga batandise ensonga eyo. Kale bannannyini baasi, omusajja atalina badge, driver atalina badge, tomukkiriza kukwata steering. Tubasaba ffenna tugondere amateeka tusobole okutambula obulungi. Wabula ensonga eno guno omwaka ekwatiddwa n'amaanyi nga gavumenti yeeweze okufafaagana na buli muntu yenna anaakwatibwa ng'amenya amateeka ku luguudo. Minisita w'emirimu n'entambula General Katumba Wamala ategeezezza nti minisitule ye evuddeyo n'enkola empya ey'okuziyiza obubenje mu kiseera kino kye tulimu. Saba bane tubeere beegendereza mu nkola eno. Twasabye ne bannaffe aba civil society abakulu nga bano ababeera ennyo mu bantu ne bannaddiini nga tuyita mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council. Twabasabye nti message eno nabo bagitwale, bwe banaabanga bamaze okubuulira enjiri ey'olunaku bajjukize abantu. Ono agamba nti omwaka oguwedde abantu abasoma mu 6 be baafa mu biseera by'ennaku enkulu okuva mu bubenje nga kyokka buli mwaka kino kikyukakyuka. Katumba asabye bannannyini kampuni z'emmotoka obutayongeza bisale bya ntambula nga bwe kibadde kikolebwa buli mwaka eri abagenda mu byalo kubanga n'ebbeeyi y'amafuta yeyongedde okukka. Njagala kusaba bannannyini baasi ne bannannyini takisi banaye temupaaza bisale mu sizoni eno. Ennaku zino tulaba n'amafuta gakka kuba bwe ntunula ku gundi z'amafuta amafuta gakka. N'olwekyo bulijjo mmanyi oga nti amafuta galinnya naye kati amafuta gasse, temupaaza bisale musobozese abantu okutambula obulungi. AIGP Niwabine Lawrence nga yakulira poliisi y'ebidduka ategeezezza nti kati poliisi neetegefu okulaba nga abo bonna abakozesa obubi enguudo naddala nga bakozesa kamera z'oku nguudo. Ono alagidde poliisi y'oku nguudo okukwata buli yenna anaamenya amateeka oluvannyuma batwalibwe mu mbuga z'amateeka. I am also directing the traffic police to arrest but to release after 48 hours and take offenders to courts of law. If you are the unfortunate one, you may be arrested during the festive peak and you may not enjoy, within those 48 hours, you may not enjoy the good things which you are going to enjoy with your family. William Walugaba okuva mu kitongole ky'obwannakyewa asabye abantu abatambulira mu mmotoka okwekubira enduulu singa balabanga omugoba waayo mulagajjavu ku luguudo wamu n'okuloopa abongeza ebisale. Speak up. The minister has made that message clear. We want to emphasize as civil society because we are the voice of the people and we are saying let's speak up. Don't shy away. Even this message he has passed on, the increment of fees, speak up. It has been made clear that fees are not going to increase. So when you see your seat is increasing, speak up and try to make sure that you are safe. But most important, Minister, when you go to Chikubo, it is worse. Borders have packed 3/4 of the road. And they just park their motorcycles and they start on conversations, doing completely nothing, and they cause a lot of jam there. So it is unfortunate that you may think it doesn't affect you, but it will affect you in one way or the other. Samlanifa Agafa Muby'Obusuubuzi.
Naffe wano ku Smart 24 TV twongera okubakubiriza n'okufaayo ennyo mu biseera bino nga twolekera ennaku enkulu tusobole okubimalako nga tuli balamu ate tusinkane mu mwaka oguddako nga ffenna tuli balamu bulungi nga tetufiiridde mu mbeera eyo ey'obubenje. So kitukakatako ffenna ab'ebidduka wamu n'ab'ebigere okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Akadde kano tugenda kugendako mu kumulamuko katono bwe tunaba tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutuusaako bingi nnyo by'otannaba kulaba. Smart 24, driving business. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda. These days, our homes are no longer just the places we live. It's where we attend meetings, go to class, keep each other safe, and entertain ourselves. To do this smoothly, you need a reliable internet connection. Buy the MTN WakaNet router, which connects up to 32 devices and gets a free 40 GB data bundle at only 149,000 shillings. Or buy the MTN WakaNet MiFi at only 75,000 shillings and enjoy a free 15 GB bundle to stream, study, work, and play on the go. Visit any MTN service center to buy the MTN WakaNet router or MiFi and enjoy the internet that does amazing things. Three inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Pal Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za guro era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank. Oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka, oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 491. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow
GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business. Kulekayo nnyo mu kw'omulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi era nga nkujjukiza nti okyaliko Smart 24 TV. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri, gavumenti okuyita mu kitongole ekikola ku kuwandiisa business ekya URSB kitandise kaweefube okuyamba abayimbi okuganyulwa mu bitone byabwe okuyita mu tteeka eryayisibwa gavumenti ery'obwannannyini oba liyite corporate law. Eno ng'eri wamu n'ekitongole ekya Uganda Performing Rights Society basinkanye bannannyini wooteeri wamu n'amabaala okusobola okulaba bwe banaasobola okubayambako okufuna ensimbi mu ebyo babeera bayiyiza omuli emizannyo, ennyimba n'ebintu ebirala. Bino bibadde ku kitebe ekikulu ekya URSB wano mu ggwanga. We are aware that some of you have faced cases of fraud. Abasoloozamu babadde bataddewo okujema nti tebakkiriza kusoloozebwamu ssente bano abasolooza zebasoloozaamu. Ssente zirina okubeera nga zidda ewa bano abantu abakoze muziki, abakoze firimu, kati okuyita olukuŋŋaana luno okusobola okulaba nti tufuna entegeeragana wakati w'enjuyi zombi okulaba nti nno oli alina okusasula no naye asolooza naye asobola naye okusolooza ekintu kye tukulembeza nga copyright oba obwannannyini bw'ebitone kibadde tekinnategeerekeka nnyo oba tekinnaba kubangulwa nnyo bantu ate basangiddwa nga bakola ki bakyettaniro kikozesa. Bantu bangi tebamanyi lwaki balina okusasulira omuyimbi, bantu bangi tebamanyi bw'aba aguze kasidiike okuva mu library lwaki ngenda ne musaba nti owaayi omuyimbi wange tonnaba musasula. Ekintu ekyo kitukalubiriza nnyo ne tukkakkana nga mu biseera ebimu tubadde tulina n'okusigama n'emikuba oba okulwana ekitabadde kirungi. Tufuna entegeeragana ennungi okulaba nti nno oli alina okusasula asasula nono naye asolooza naye asobola n'okusolooza. Twagala ffenna buli omu tweyagale nga ye bw'aba yeeyagadde nti akweseza oluyimba lw'omuntu n'afunamu ssente none yaluteekamu ebiseera asobole okufunamu ate omulimu ayongere okukola ki okuzimba gugende mu maaso. Kuba tukirabye nga basinga ennyimba ze baakola okusooka kwe baakoma lwaki tebaafunamu kwongera kukola ki kugaziya mulimu gwabwe ate nga n'abaana ababikozesa beetaaga kontenti obupya. Tusuubira nti we tunaamalirako olukiiko bayuza baffe oba bakozesa ebitone by'abamemba baffe bajja kuba bategeedde nti copyright gyeri ng'etteeka era libaddewo okumalira ddala ebbanga ddene. Bajja kutegeera nti omuyimbi waffe emirimu gye bwe gitali nabo emirimu gyabwe gye bagikola ki gikosebwa naye ate nga bwe baba bafunamu bazengayo akasako eri bamembazi baffe basobole okuba nga nabo benyumirizamu ekyo kye baakola. Ate bwe tweyongerayo, amyuka gavana wa banka enkulu eya Uganda Michael Eting Ego asabye bannayuganda obutagoberera byonna nga bwe bizze bitambula ku mikutu gye mugatta abantu wamu n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga banka enkulu eya Uganda bwe yayingirwamu abafere ne babba ensimbi ezisoba mu bukadde bwa $14 ng'onagamba nti bino si bituufu. Ono ategeezezza nti ensimbi ezoogerwako tezabbibwa wabula zaawabwa buwabi ne zigenda mu banka ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo era ng'onagamba nti bakola bukubirire okulaba ng'ensimbi ezo zinunulwa okuva mu banka ez'amawanga ag'enjawulo. Onagamba nti wala ezikyo ezaakanunulwayo wabula nga bakyakola bukubirire okulaba nga n'endala ezisigaddeyo nazo zikomawo. Sabbiiti ewedde
emikutu gy'amawulire wamu n'emikutu mugatta abantu egya social media gyefugibwa amawulire agalaga nga banka enkulu eya Uganda bwe yali ebbibwako ensimbi ezisoba mu bukadde bwa $14 eri ababbi oba bayite ba hackers. Kino kyaleka nga abamu ku bannayuganda bakubagana empawa ku baani ababba ensimbi zino. Kati amyuka gavana wa banka eno Mike Atingi Ego asinzidde mu kusoma wamu n'okubulira ggwanga embeera y'ebyenfuna nga bw'eyimiridde tegeeza nga kino bwe kitali kituufu nti ensimbi zino zaatwalibwa okuyita mu byuma bikalimagezi bya banka enkulu. It is absolutely not correct that the BOU IT systems were hacked, because hacking involves the act of gaining unauthorized access to computer systems and networks. And I can tell you with all the confidence that there is no evidence whatsoever of any unauthorized access to the BOU IT systems to divert the funds that I have just told you about. These fraud incidents were initiated outside the BOU IT systems to divert the funds. Ategeezezza nti ensimbi zino zaawaba buwabi ne zitatuuka ku bantu gye zaali zirina okulaga era ng'asiziddewo n'annyonnyola abantu abatuufu abaali balina okufuna ensimbi zino nga kuno kwaliko banka y'ensi yonna eno nga yali yakufuna obukadde wa $614 wabula ne ziwaba paka mu kampuni emu esangibwa mu ggwanga erya Japan. There were two transactions which were relating to debt service payments. The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. And that was on the 12th of September 2024. Ensimbi endala obukadde bwa $8,596 zo zaali za kugenda mu kitabo ekya African Development Fund nga zino nazo zaawaba ne zisasulwa kampuni y'omu ggwanga erya Bungereza. Second transaction was meant to be a payment to the African Development Fund of $8.596 million. It was instead paid to MJS International, London in the UK, on the 28th September 2024. Ategeeza nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ensimbi zino zaawabye baategerezawo bwe kikwatako omuli ab'ebyokwerinda wano munda mu ggwanga erya Uganda ne batandika okunoonyereza era ne bakwatagana ebbanka ezaafuna ensimbi zino okusobola okuzikwatira ku akawunti kwe zaatuukira. Upon discovering that the payments had not reached the intended beneficiaries, that is the World Bank and the African Development Fund, Bank of Uganda immediately commenced internal investigations and reported the matter to the relevant government agency, and that was the police. We instructed our correspondent bank, that is Citibank, and the banks where the funds had been credited to the accounts of the fraudsters, instructing them to freeze the said funds due to the suspected fraud that had taken place. Omumyuka wa gavana ategeeza nti ku nsimbi zino ezaawaba baakanonako obukadde bwa $8,225 kwezi ezaawaba ne zigenda mu ggwanga erya Bungereza ngendo bakyawuza ensimbi eziri mu mitwalo gya $3 zokka okununula. Suspected fraud that had taken place. We have since recovered $8.205 million. I repeat, we've recovered $8.205 of the funds that had been sent to MJS International, London, UK. And these funds have been credited back to the Uganda Government Consulate Fund account here in Bank of Uganda. It's not frozen like the media is speculating. These funds have been credited back to the Consulate Fund account here in Bank of Uganda. And we are pursuing the balance of $391,000 that went to this bank in London. Wabula n'ategeeza nti z'ensimbi ezaaba ne zigenda mu ggwanga erya Japan zikyabalemye okununula obutakwatagana bulungi na banka yafuna nsimbi zino era n'ategeeza nti bakola bukubirire okulaba nga zino nazo zinunulwa. Bank of Uganda has not recovered the amount paid
to Roadway Company through the MUFG Bank of Japan. This bank has not been very cooperative. That's why we haven't recovered this money. Had the bank been as cooperative as the bank in the United Kingdom, even this money should have been recovered. So while they haven't been cooperative, we are working hard with our domestic and international partners, particularly through the Financial Intelligence Authority, to pursue the recovery of these funds. Kuchokubanga abamu ku bakozi mu banka eno bandibanga benyigira mu kavuyo kano ate egategeeza nti no bakirekera ab'ebyokwerinda wabula nga ne butuukidde olunaku olwaleero tewali mukozi yazulidde ng'ali emabega w'ensonga zino. Such a thing happens, you report this one to the police, and it's only normal for the police to take statements from all the staff who have a relationship or who work on such matters, who take part in the process of payments. So what has happened is that we are cooperating with the relevant authorities to provide information that is needed to conclude the investigation. To the best of our knowledge, no Bank of Uganda staff has been implicated thus far. So all the rumors you see there, all these things in the social media, I mean, there's no grain of truth in it whatsoever. Ono bw'atasaba Bannayuganda bonna okubeera abakakamu ku nsonga eno baleke abakola okunoonyereza bakole bulungi omulimu gwabwe era nti banka enkulu yakuvaayo na lipoota ennambulukufu obulungi ku nsonga zino nga buli kimu kimaze okutereera. Just asking the public to remain patient and allow the relevant government agencies to conclude their investigations. Bank of Uganda will issue a comprehensive report. We will issue very comprehensive report on the incident once the investigations are complete. Ronald Chiwesi, Smart 24 TV, Agafa Muby'Obusuubuzi. Mu kiseera kino tugenda kulaba ate akatale k'emigabo bwe kayimiridde bwe tuukidde olunaku olwaleero mu kampuni ez'enjawulo ate ze tutaddeko essira tulitaddeko Airtel nga bano bali ku nnusu 63, Centum Investments basseeko katono bali ku nnusu 273, Bank of Baroda basseeko katono bali ku nnusu 22 n'obutundu 26, so nga te DFCU bali ku nnusu 225 tebakyuse wadde. Bwe tweyongera ne bannaffe aba British American Tobacco bali ku mutwalo gumu n'ekitundu, East African Breweries Limited basseeko n'ennusu 58 bali ku nnusu 14,627. Equity Bank nabo basseeko ne ssente 3 bali ku nnusu 10,288. Jubilee Holdings Limited balinnyeeko n'ennusu 26 bali ku nnusu 4,911 n'obutundu 47. Ate Kenya Airways nabo basseeko katono bali ku 18 n'obutundu 73. KCB Bank basseeko n'ennusu 7 bali ku nnusu 10,175 n'obutundu 98. MTN Uganda nabo balinnyeeko katono bali ku nnusu 220. National Insurance Corporation abo bakyalaalidde awo ku nnusu 5 zokka eza Uganda. Ate Nation Media Group nabo balinnyeeko ne ssente 2 bali ku 339. New Vision Limited bakyalaalidde awo ku nnusu 153. Stanbic Bank Uganda basseeko ne ssente 1 bali ku nnusu 44. Quality Chemical Industries Limited bali ku nnusu 56 tebakyuse wadde. Uganda Clays bali ku nnusu 9 n'akatundutundu kamu, so nga ate Umeme bali ku nnusu 42. Abo nabo balwirawo ddala okukyuka mu mbeera eyo. Akadde kano tulina emboozi y'akafubo n'omuntu ow'enjawulo nga buli lunaku olwokutaano tubeera mu kanyumiro kaffe akatuula tuwaye. Tuula tuwaye olunaku olwali tutunuulidde ennongoosereza mu bbago ery'ebyenjigiriza eryetaaga abasomesa bonna okwongera ku buyigirize bwabwe, era nga kino mu kino abasomesa bateekeddwa okubeera ne diguri okuba nga basomesa abayizi. Samula Hanifa waliko Parliament n'omu ku babaka ba Parliament bawayizaamu nabo mu mboozi yaffe eno Tula tuwaye era katumuyungeko tulabe emboozi nga bwebadde.
oli mulabe mulungi eyekuumidde ku Smart 24 TV era nga oli mu kanyomero kaffe katula tuwaye. Ensonga eri mu ddiiro yeya degree z'abasomesa era nga lyerina ebbago erikyali mu Parliament nga lireeseewo okubaganyazaako ebirowoozo ng'abantu abamu tebalikkiririzaamu ate abamu balikkiriza. Tulina Honorable Eddie Kwizera era agenda kutunyonyola ye kikyalowooza ku lino ebbago. Honorable, you are welcome in this program of ours. Honorable, the contentious bill that is being discussed all over is the teachers' bill, and it has brought mixed feelings among Ugandans on whether all teachers should possess a degree. What about the teachers who are already in the practice? What is your take on this? Thank you very much, and thank you, the listeners. The teachers' bill, which is on the floor of the House, was introduced to the House and was referred to the Committee of Parliament. And now there is a report of the Committee of Parliament which has made recommendations. And these recommendations include changing what you are now worried about qualifications, meaning there is a disparity between the bill and the report of the committee. That's one. Two, as much as we support the standardization of education for quality output, but the way it is done is very important. So when you want to standardize education, you must create an infrastructure, countrywide, uniform, without discrimination, such that you have schools, like secondary schools in each Gomborora, but we realize that more than 3,600 sub-counties don't have government-aided secondary schools. So you cannot standardize when you don't have uniform education infrastructure. The second one is that even the teachers in the primary, they are not enough teachers, even without degrees, but they are not enough. And another thing that teachers did not get degrees, not because they want it. It is because they have no capacity, a number of them, to go and acquire degrees. Because the way you pay the teachers, the level of the economy, and the demand for the job cannot require that a teacher sells land to go and study. He might study and he gets no job. So another issue is that do we have enough teachers who are grade 5 before they go for university? No. Do we have enough teachers who are grade 3? No. So why can't we have enough schools, enough teachers, then we tell them to improve, to upgrade, instead of saying a university degree? So do we have nurseries on all primary schools? No. As a government policy, we don't have, all schools in the government don't have nurseries. The nursery education is more of a private. So now, when we start saying that for you in a private, you must employ people with a degree to teach in your nursery, because this is a free economy, a free buyer, it does not mean that whoever has a degree will deliver, will teach people in a nursery how to sing those songs they sing, how to sweep, how to... So it is the output, not the qualification. And the issue of credentialism is not really a good one. So I would appeal to government that create the good environment, create the infrastructure, meaning have schools, and then pay the teachers well, and then the teachers will get enough money to go and upgrade, and then it will be phased maybe in 10 years. So this law could be coming maybe to address the future demands about 10 years to come. So if the economy grows and the oil has come, tourism has grown, meaning that every teacher will be having capacity to even go to improve without asking money from government. Otherwise, now you can ask them, and they go to ask for teachers or for salary loans, which they will never pay. So that's another business which we should be addressing. Yeah. So, Honorable, what happens to the teacher training schools which are already in existence? What is the government's take on that? What is it going to do? Is it going to transform them into universities for teachers? Who is going to pay for the upgrading of the fees for these teachers who are already in the system?
You see what the bill, when I read the bill and when I read the report, it shows you that in between you have stakeholders. And these stakeholders contribute to the making of the law. Under Article 90, where a committee invites stakeholders. And these stakeholders who are invited, some of them could even be more knowledgeable than members of parliament, because they are the ones who own schools, and they are the ones who have maybe the money to build the schools. So when they bring their information, the bill is like now an improved hybrid of the bill, meaning that majority of the people who came to the committee did not agree with all the provisions of the bill. That's why the bill is different from the report of the committee. And that's why we are saying that maybe it is going to be withdrawn and be taken back for rewriting. Because the way you see the bill could have been done by few technical people with some undisclosed intentions. But if they had allowed the teachers themselves to draft the bill, if the teachers had drafted the bill would have been different from what is drafted. Meaning that this is a bill of what we call wishful thinking against the reality. Because there is always a practice, there is a policy, and there is a reality. So the wishes of government to have all universities, all teachers have degrees is okay. But is it possible? No. So now that is not possible, what do you do? Like in Chisoro, we had a teachers' college teaching a grade 3. It was closed. Other teachers' colleges were closed. So if government knew that they were supposed to have teachers with degrees, they should have stopped teaching grade 3 and grade 5 and start teaching university. So when they teach university degrees, then they would have said, okay, we have now taught enough people, let us now recruit them. Because now we're going to say advertise on the market and say we want degrees, but the market is not there. Even now the people with the grade 3 and grade 4, they are not there. So there is a shortfall in the teaching service. So they should first create enough teachers, enough buildings, and look at the pay of the teachers to interest them to go to the schools. So, Honorable, you anticipate that government may withdraw this bill or take it back and then bring back another bill that will be perhaps convenient to the society, to Uganda? You see, in making the law, someone can bring an idea which he thinks is good, and this idea is tested. When the idea is tested, like now this idea, the bill was tested in the cabinet, I believe the cabinet ministers discussed it thoroughly. So now the bill is tested in the parliament, and in the parliament it has not met the expectations of members of parliament. So if it does not meet the expectations of members of parliament, at this stage government can withdraw. But now there can be an incident where parliament also is convinced by cabinet, and then the bill is passed and the president signs. Then when they take it to test, either in a judicial test, it fails. Or when it goes to the people itself, it is not, it fails, because you can have the law, but implementation of the law can be a problem. So it means at any given level, government can withdraw the bill, government can repeal the law, because of the expectations by government being different from what the people expected. That's very important. So, Honorable, if we take government aside and then have all teachers have degrees, do you think it can improve, or it will improve the standard of education, especially in government schools, primary schools? You see, when we are making a law must follow policy. And the policy is based on the findings where there are gaps. So was there any study to make
was it found that the poor performance in the Uganda education sector is because the teachers don't have degrees? No. It is because the infrastructure is not sufficient and the teachers are not paid very well. So we address the question of paying teachers well, we address the question of the teachers' infrastructure, and then we go for the credentialism. That's okay. Yeah. Thank you so much, Honorable. Abadde Honorable Kwizera era atunyonyodde ebirowoozo bye ku bbago lino eri abasomesa. Era nga ekiriwo ebbago lino tetunamanya oba gavumenti enalijjayo oba enagenda maaso nalyo naye nga likyali ku eyo stage nga bakyali kubako ebirowoozo era nga tulinze kyonna ekinavaayo nga bayisa ebbago lino oba gavumenti enalijjayo oba enagenda maaso nalyo. Webale nnyo Samla Hanifa olw'okutuusaako omubaka Eddie Kwizera ow'Ebukembiri County ku nsonga z'ebbago eryo ery'ennongoosereza ku nsonga z'ebyenjigiriza okulaba nga oba abasomesa bateekeddwa okubeera ne digiri. Ensonga ezo tujja kusigala tuzirondoola era gwe weekumire amaaso go ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV tujja kutuusaako byonna nga bwe binaaba biyimiridde. Akadde kano katugendeko ate mu byemizannyo. Mu byemizannyo ttiimu y'abakyala eya Cranes mu muzannyo gw'okubaka wetwogerera bataka mu ggwanga erya Namibia bano bagenze kwetaba mu mpaka eza Africa Netball Cup omwaka 2024. Amawanga agagenda okwetaba mu mpaka zino kuliko Namibia, abategesi South Africa, Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe wamu ne Uganda era ng'empaka zino za kutandika ng'ennaku z'omwezi 9 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu. Twebaza Katonda nti nno tusobodde okutuuka wano obulungi n'okuba tunatuukira ddala naye tutuuse wano tutuuse ate tufunyemu n'ebirungi nti ne Mary tusisinkanye naye Addis Ababa suubira nti ajja kwongeramu amaanyi mu ttiimu yaffe kati okuggyako Sandra Nambiriga akyakola ebibuuzo naye nga naye ajja kutweyongako gye bujjako suubira nga ttiimu twetegese bulungi era tuli focused bulungi. Singa wabaawo omukisa nga tusobola okufuna omupiira ogw'omukwano nga gumu oba olaba tuyinza okugufuna naye ne bwegutaabeewo tugenda kukola training entonotono eri light ey'okumanyagana n'ebiringa ebyo tusobole okubeera nga tuli wamu okusobola okutandika empaka. Ennyonta ekyaliwo era twakiwangula mu 2018 ate ebbanga liyiseewo ne squad ekyenjinze bwetugamba motivation yaffe ekyaliwo we just want to aim higher kati tetwagala kuzikiza muliro twagala omuliro bwe twayisa mu World Cup, Commonwealth, all these years twabadde to building up. I think it will be the same energy gye tugenda okuleetamu in the tournament. Ttiimu yaffe y'abakyala aba Cranes tubagaliza birungi byereere mu mpaka ezo mukomewo n'obuwanguzi bwerere bwokka. Akadde kano tetugenda kusukkawo n'amawulire gaffe Agafa mu by'obusuubuzi twakola kwebaza ggwe yatandise naffe okuba gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano nga bulijjo tunoonyeeko ku mikutu gyaffe egya social media gyonna buli wamu bwe tunoonyeeko teeka mu Smart 24 TV ojja kuba ng'ofuna bingi nnyo n'ebyo by'otasobodde kubanga ofuna. Mbadde Rosette Nansamba ninda kubanga nkusiibulira wano era nga nkwagaliza ne weekend ennungi.